Hi! I think this channel is going to become a midnight vlogging channel. Time is 11:10 right now, and I'm shooting this video only to keep up with consistency. Iniki, I am so tired. I am so preoccupied because I have so many things happening tomorrow that I need to prep for. But at the Kumanari, I've just told myself I haven't turned on my mic. But what surprise is so there's so many things running in my mind, like so much chaos around the house, and I'm going to totally contradict myself, but it's real, guys. Like, I don't know, one or two videos ku munadi maybe I would have spoken about how you don't have to be overly affected by clutter around your space. Like, if you think that there's something that's just like not in the place that it's meant to be, it's okay. You don't have to succumb to the whole pressure of guests walking in at any point of time, or people coming in and then like judging your space or judging who you are based on how your space is kept. So please don't fall prey to such pressure. And most of the time அந்த ப்ரெஷரை நாம தான் நம்ம மேலேயே போட்டுக்கிட்டு இருப்போம். யாராவது வந்தால் என்ன நினைப்பாங்க, வரவங்க கூட ஜாலியாக இருந்துட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க. பட் அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னு நினச்சி நம்ம மேலேயே ஒரு பெரிய ப்ரெஷரை போடுவோங்கிறது நான் அட்ரெஸ் பண்ணது எவ்வளோ தூரம் உண்மையோ அதே அளவுக்கு we're trying to get these cupboards made in my house, and the people we're trying to get it done through are taking way longer than expected. But I understand that with the kind of economic situation, so many things happening around us, and they probably have their reasons. I am not going to judge them for this, but it's causing a lot of trouble for me because I have all the contents of such cupboards in bags around the house, and it's getting so frustrating to kind of like find where everything is. I'm not even so bothered about the clutter, but living around that clutter. It's 11:11. Okay. I don't know if you believe in 11:11, but I believe in any opportunity that kind of like reminds me to manifest or make a little prayer or something like that. பட் ஆமாம், எந்த அளவுக்கு நம்மளை சுற்றி எல்லாமே எடுத்த இடத்துல வைக்கணும், நம்ம வீடு எப்போவுமே ஸ்பிக் அண்ட் ஸ்பேனாக பின்ட்ரெஸ்ட்டில் எப்படி ஒரு வீடு கட்டுறாங்களோ அதே மாதிரி இருக்கணும். இப்போ நீங்கள் ஒரு மாடல் அப்பார்ட்மெண்ட் பார்க்க போனீங்கன்னா அங்கே ஒரு இன்டீரியர் டிசைனர் அது எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக வச்சுருக்காங்களோ அது மாடல் அப்பார்ட்மெண்ட் மட்டும்தான் அப்படி இருக்க முடியும். ஆனால் வீட்டில் வாழும்போது அப்படி இருக்க முடியாதுங்கிறதெல்லாம் தான் நான் சொல்கிறேனே தவிர, எல்லாத்துக்கும் வீட்டில் ஒரு இடத்த வச்சு அந்தந்த இடத்துல அந்தந்த பொருளை வச்சுக்கோங்களேன். மற்றவங்கள விடுங்க, வீட்டில் வாழற நமக்கு ஒரு சுகம் இருக்கும் தான். இப்போ எதுக்குமே ஒரு இடம் இல்லாமல் எல்லாமே எங்கெங்கெங்கெங்கெங்கேயோ இருக்குது என் வீட்டில். அது என்னை போட்டு ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேட் பண்ணுது பாருங்களேன். எஸ்பெஷலி திங்ஸ் ஐம் பேக்கிங் ஃபார் அ workation. Okay, so work but outdoor work, so I always end up calling that workation, like vacation and work. So I have so many things that I want to carry. Like in my head, I'm like, இது எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு இருக்கு. ஆனால் அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள I'm just dying. So yeah, anyways, in the middle of that, I've decided to record this video. And now after this banter that has nothing to do with the video, please, let's get into the video. I have some shopping that's done. So this is going to be a shopping haul again. So let's see what I've got. So mostly it's restocking some of my essentials. So in the essentials that I absolutely love haven't come into the empties because they're not empty. Adukku munnadi I'm restocking them. Then I've gotten a few products that is really something that I've been looking forward to getting. Okay, so ஒரு ஆஃபரில் இருந்துச்சு, and plus
இதோட counterparts, not the exact same product, but இப்போ I've gotten like a mist, okay, and I already have a mist that I'm using. Suppose இது காலி ஆச்சுன்னா இது யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேக்கப் I have purchased. ஸோ அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் இருக்குது, சில அழகுமதி திங்ஸ் இருக்குது. ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். I hope you're excited, and I have a feeling that we're seeing a lot of hauls and online finds and things like that. Again, it's usually I do this at the end of the video, but I'm feeling the urge to do it now. Over consuming is definitely a thing. I do, I mean, I'm not perfect. I can't tell you that I'm always like a very mindful consumer or things like that. No, I do fall prey to Instagram ads, and I do fall prey to trends and new health trends and makeup trends and skincare trends, like basically anything that enhances my lifestyle. You won't find me like spending randomly on shoes, bags, clothes, at least not anymore. Or random, like, you know, at one point it was cutlery and crockery and home things and all of that. You won't find me spending on those things, but I will end up spending and consuming a lot on like skincare, makeup, healthier food and things like that, like protein, cookie, adala sonna. These are like keywords for my brain to start working and wanting to shop. And obviously work related things. I believe that work is worship. So எவ்வளோ என்னோட வேலை எனக்கு கொடுக்குதோ அதே அளவுக்கு நான் வேலைக்கு திரும்ப போட்டால் தான் அந்த சைக்கிள் வந்து ஒரு மாதிரி நல்ல ஸ்மூத்தாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறதும் எனக்கு ஒரு மைண்ட் செட். ஸோ அதனால அதுக்கேற்ற திங்ஸ் எல்லாம் தான் வாங்கி வச்சுருக்கேன். 2 பார்சல் ஆக்சுவலி வெளில இருக்கு, நான் போய் எடுத்துகிட்டு வரேன். ஹாய், ஸோ ஐம் பேக். ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து மற்றது எல்லாமே ஆன்லைன் ஷாப்பிங் தாங்க. இந்த ஒரு பேக்கெட் மட்டும் தான் ஃபிசிக்கல் ஷாப்பிங். இது நான் எப்போ வாங்கினேன்னு சொல்கிறேன். நான் வந்து நல்லிக்கு போன ஒரு ஷாப்பிங் விலாக் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லை பார்ப்பீங்க. ஸோ இது வந்து டி நகர் நல்லிக்கு நான் போயிருந்தேன். அண்ட் அதோட வாசலில் இருந்த ஒரு தள்ளு வண்டின்னு நினைக்கிறேன். அதில் வந்து நிறைய இந்த ஃபேன்சி ஸ்டோர் ஐட்டம்ஸ் லைக் ரப்பர் பேண்ட்ஸ், கிளிப்ஸ், அண்ட் ஐ திங்க் ஈவன் சம் இயரிங்ஸ் அண்ட் மெஹந்தி கோன், அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் விற்றுட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் மை மாமியார் இஸ் டெல்லிங் மீ தட் கடை இஸ் வெரி ஃபேமஸ். அங்கே பொட்டெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும். நான் ஆக்சுவலி பொட்டு ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணல, பட் ஒன்று வாங்கினேன், 2 வாங்கினேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஆக்சுவலி வாங்கி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இதுதான் வந்து அழகுமதிஸ் கிளிப்ஸ், விச் ஐ திங்க் யூ மஸ்ட் ஹவ் சீன். இது வந்து ஐ யூஸ் ஃபார் த சீரியல் as well. ஸோ அதனால் சும்மா முடி எடுத்து லைட்டாக கட்டிக்கிறதுக்கு கிளிப்ஸ். இது நல்ல நீட் அண்ட் லைட் கலர்ஸில் அவைலபிளாக இருந்துச்சு. நான் 2 வாங்கினேன். அண்ட் இட்ஸ் ஒன்லி லைக் சம் 15 rupees. ஐ யூஸ் டு கெட் திங்ஸ் லைக் திஸ் ஃப்ரம் Zudio and Easy Buy, I guess, lots from Zudio. But அது வந்து it will be like 3 or 4 or maybe even 6 and it will be like 79 rupees. But அப்படி பார்த்தா கூட இது வந்து விலை குறைவு. But I'm not sure. இது சும்மா எடுத்து பார்ப்போமா, இது எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு பிக்க அவங்க அலோவ் பண்ணல. ஸோ ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஓகே 15 rupees பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு. இட்ஸ் ஆக்சுவலி குவைட் ஸ்ட்ராங். ஃபார் 15 rupees இட்ஸ் அ மார்வலஸ் ஆஃபர். ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி கிளட்ச் கிளிப்ஸ் அவங்க எல்லா சைஸஸ்லேயும் வச்சுருக்காங்க. நான் இந்த மாதிரி சின்னது வாங்கினேன் பிகாஸ் அதுதான் என் கேரக்டருக்கு செட் ஆகும் அப்படின்ட்டு. அந்த கேரக்டருக்கு நான் போடுற ஹேர் ஸ்டைலுக்கு. பட் உங்களுக்கு பெருசு வேணும்னா கூட நீங்கள் தாராளமாக இந்த கடையிலேருந்து வாங்கலாம். இது பிரித்து வச்சுக்கிறேன். ஸோ தட் நான் அப்படியே கொட்டிட்டு ஷூட்டிங் பேக்கில் போட்டுடுவேன், அழகுமதியோட மேக்கப் பேக்கில். அண்ட் இதே மாதிரி லூஸ்லேயும் 2 கிளிப்பு கிடச்சிது. இப்போ அது வந்து 3 15 ரூபாய் இல்லை, இது வந்து 1 10 ரூபாய். இது வந்து அதை விட லைட்டாக பெரிய சைஸ். இதில் இந்த ஒரு கலர் அண்ட் இந்த ஒரு பிங்க் கலர் நான் வாங்கினேன். ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு இது பார்க்கல, இந்த ட்ரியோ பேக் இதுதான் இருந்தது. ஒரு ட்ரே மாதிரி வச்சு அதில் நிறைய குட்டி குட்டி கிளிப்ஸ் போட்டு வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அதுலேருந்து இது 2த்தையும் எடுத்து பில் போட்டு கிளம்பும் போது சைடில் பார்த்தே இது வச்சுருந்தாங்கன்னு இது 2த்தை அடிஷ்னலாக வாங்கிட்டு வந்தேன். தென் ஐ காட் திஸ். ஓ மை காட், திலக்கம் பொட்டு. ஆக்சுவலி நான் பொட்டு வைக்கும்போது நிறைய பேர் கேட்பீங்க நீங்கள் எங்கேருந்து பொட்டு வாங்குறீங்கன்னு. தெர் இஸ் நோ ஒன் பர்டிகுலர் ஷாப். மோஸ்ட்லி இட் பி லைக் தள்ளுவண்டி கடை, எனி ஃபேன்சி ஸ்டோர் ஐ கோ, எனிவேர் தட் ஐ சி பொட்டு இஸ் பீங் சோல்ட். நான் ஒரு அட்டையாவது வாங்காமல் வரமாட்டேன். ஆனாலும் வச்ச பொட்டை தான் திருப்பி வச்சுட்டு இருப்பேன். பட் ஐ லவ் ஹேவிங் அ லாட் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் when it comes to பொட்டுஸ். என்னோடய பொட்டு டூர்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு பழைய டூர், ஒரு புது டூர் அப்படின்ட்டுலாம் பயங்கரமாக இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பொட்டு. ஸோ இது வந்து அழகான ஒரு திலக்கம், ஆனால் உருண்ட திலக்கம். லைக் கீழே நல்ல ரவுண்டட் எட்ஜ் இருக்கும் அண்ட் மேலே ஷார்ப்பாக இருக்கும்.
தமிழும் சரஸ்வதிக்கு நான் மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி திலக்கம் தான் வைப்பேன். அண்ட் இந்த ஒரு அழகான பொட்டு நான் வாங்கினேன். இது ஆக்சுவலி டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்லேயே நிறைய கோல்ட் ஸ்டோன்ஸ் அண்ட் ஒயிட் ஸ்டோன்ஸ்லாம் வச்சு ரொம்ப ப்ரிட்டியாக இருந்துச்சு. ஸோ இதில் ஒரு அட்டை தான் வாங்கினேன். ஐ திங்க் ஈச் அட்டை வாஸ் 20 rupees or 30 rupees, which is quite economical because இப்போல்லாம் கல் வச்ச பொட்டெல்லாம் வாங்கணுன்னா செம்ம காஸ்ட்லியாக சொல்கிறாங்க. பட் அவ்வளோதாங்க நான் வந்து இந்த நல்லியோட அந்த நல்லிக்கு வாசலில் இருந்த கடையிலேருந்து வாங்கினது. மற்றது எல்லாமே நம்ம வந்து நைக்காவில் தான் வாங்கியிருக்கோம். இது நைக்கா லக்ஸ், அதாவது நைக்காலேயே கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவான ஹை அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா கொடுக்குற கருப்பு டப்பா. பட் உள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே அங்கேருந்து வாங்கினது கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறது an item that I have restocked. இதுதான் வந்து பேர் அனாட்டமி பிராண்டோட ஷாம்பூ அண்ட் ஹேர் மாஸ்க். கண்டினியூவஸாக பேர் அனாட்டமி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். நான் கொஞ்ச நாள் மற்ற பிராண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் டிவியேட் ஆகி மறுபடியும் இதுதான் என்னுடைய ஹோம், இதுதான் என்னுடைய உலகம்னு திரும்ப வந்து செட்டில் ஆயிருக்கேன். I absolutely love this brand when it comes to shampoo and hair mask. I'm not a big fan of their conditioner because I've never tried it. I'm a hair mask girly. But hair mask நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது they'll say நீங்கள் வந்து root to ends போடலான்ட்டு. But my dermatologist doctor, she actually told me that you're not supposed to put it a lot on the root தானே? ஆமாம், இல்லை அவங்க சொன்னாங்களா இல்லை என்னோடய ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட் சொன்னாங்களா எனக்கு தெரியல, ஞாபகம் இல்லை. பட் தே டோல் மீ நிறைய ரூட்லேயே போட்டுக்கிட்டு இருந்திங்கன்னா உங்கள் ரூட் ஷைனிங் சாஃப்ட் ஆகிற மாதிரி அது லூஸ் ஆகிட்டே வரும். ரூட் இடத்துல அவ்வளோவா ஹேர் மாஸ்க் போடக்கூடாது, நாட் ரெகுலர்லி அப்படின்ட்டு. லைக் once a month you can probably put in your root or something. So but I've skipped it entirely. I just put it from mid-length to ends. And இது வந்து அவங்களோட color protect range. And as a girl who's been coloring her hair for definitely more than a decade now, I can tell you that நான் வந்து முன்னாடி இந்த கலர் ப்ரொடெக்ட் ஷாம்புவை பற்றி ரொம்ப யோசிக்க மாட்டேன். I used to always think that கலர் ஃபேட் ஆனால் கூட பரவாயில்ல, எனக்கு முடி சாஃப்டாக இருக்கணும் எப்போவுமே சாஃப்ட்னஸ்க்காக போவேன். பட் நவ் ஐவ் ரியலைஸ் தட் கலர் ட்ரீட் பண்ண ஹேருக்கு ஹேர் ஷாம்பு போட்டாலே முடி சாஃப்டாக இருக்கும். அதை தாண்டி ஹேர் கலரும் கொஞ்சம் ப்ரொடெக்ட் ஆகும். அதையும் தாண்டி வாட் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் இஸ் தட் ஹேர் கலர் பண்ணதுக்கப்புறம் முடி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக மாறிடும். சாதா முடிக்கும் கலர் பண்ண முடிக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது. ஸோ சாதா முடிக்கு நீங்கள் வேறு ஷாம்பூ யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் கலர் ப்ரொடெக்டட் ஷாம்பூ யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல. அதே மாதிரி தான் கலர்ட் ஹேருக்கும் நீங்கள் சாதா ஷாம்பூ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இஃப் யூ யூஸ் கலர் ப்ரொடெக்டட் ஷாம்பூ, தட் ஷாம்பூ knows how to take care of this hair. So this is my second set of the same range and I'm really enjoying using this. Then it's another restock. இது வந்து ரீகோட் பிராண்டோட ஏஸ் ஆஃப் பேஸ். இதுதான் நான் அழகு மத்திக்கு போடுற ஒரே பவுடர். லைக் இப்போ என் ஸ்கின்ல கூட நான் ஃபுல் டே வேறு எந்த பவுடரும் போடல பிகாஸ் ஐ டோன்ட் யூஸ் மேக்கப். நான் வெறும் ஸ்கின் கேர் போடுவேன். பட் நல்ல ஸ்கின் கேர் நீங்கள் பண்ணீங்க லைக் மாய்ஸ்சரைசர் அண்ட் சன்ஸ்க்ரீன் அப்படின்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தென் இட் கைண்ட் ஆஃப் லைக் மேக்ஸ் யுவர் ஃபேஸ் வெரி டியூயி. அந்த டியூயினஸ்ஸை கொஞ்சம் பேலன்ஸ் அவுட் பண்ணுறதுக்காக தான் இதை நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ திஸ் இஸ் த பவுடர் தட் ஐ யூஸ். ஏற்கனவே இருக்குது பட் ஐ ஃபீல் லைக் அது என்னைக்காவது காலி ஆயிடுச்சுன்னா then I should have a backup. So this is the backup. Then again, this is a lip balm that I have already repurchased many times. இதுதான் DHC brand ஓட lip creme or lip cream தான், sorry creme நானா மாத்திக்கிட்டேன், lip cream. This is a lip balm that was actually recommended to me by one of you either on YouTube or Instagram. And thank you so much because it's been a lifesaver. It's around 800 rupees if I'm not wrong, 800-900 rupees maybe, or maybe even less. It's so good, like it's so buttery, it's kind of glossy. Idu vande it's not as perfect for me as my Bobbi Brown lip tint, which I actually use as a lip balm, lipstick topper, lip gloss, everything. But adila vande first of all it's very expensive. Second of all, it has one shine, like a shimmery shine, which for me unfortunately இப்போ இந்த அழகுமதி கேரக்டருக்குலாம் செட்டே ஆகாது. ஸோ அதனால் அங்கே this one comes in handy because I can wear it under lipstick, over lipstick. It doesn't change the color of the lipstick. It gives my lips one hydration. But அதை தாண்டி it doesn't add too much of a shine or something like that for my lips is what I believe. So I find this so perfect for அழகுமதி. ஸோ அழகுமதிக்காகவே இதை ரீஸ்டாக் பண்ணியாச்சு.
Then we have another restock item. You know the number of times I've been called out on YouTube saying, oh my god, please clean your nails. Like, oh, I can't tell you. When I read that, I literally irk thinking, cha, eppadi pannito, this is so bad appadinte. But I don't realize, because thankfully I don't think it'll happen anymore because I've bought a new one. இதுதான் வந்து ரெனே பிராண்டோட கவர் அப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இட்ஸ் லைக் ஒன் ரூட் டச் அப் திங் வேர் இது கீழே ஒரு ப்ரஷ் இருக்கும், அதை வச்சு மேலே நீங்கள் டேப் பண்ணிட்டு யூ கேன் ஜஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் லைக் cover up your roots or things like that. This works well for grey hair as well as scanty hair in the front. So for me, I have a little bit of scanty hair in the front, which I generally never care about if it is me in regular life. But if I'm dressing up then and I'm doing like a hairstyle or something like that, I would prefer this to be perfect so that the hairstyle and the overall look is nice. And now because I'm doing this serial, I would like to get it covered up in like, you know, look a little nice and presentable. So அதுக்காக நான் இதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் இதுக்கு முன்னாடி நான் இதை வச்சுட்டு இருந்தது வந்து உடஞ்சிடுச்சு. And அந்த உடஞ்சதை தூக்கி போடக்கூடாது. And plus I didn't have like a backup. So I think I had a backup, but I didn't have a backup to backup or something like that. But anyways, அதை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம், அது அப்படியே தொட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு நான் வச்சது தான். கண்டினியூவஸாக அந்த பவுச்சில் வந்து நான் நல்லா மூடி வைப்பேன், ஜிப்லாக்லலாம் போட்டு வைப்பேன்னு நினைப்பேன். பட் இருந்தாலும் என்னைக்காவது இந்த ஜிப்லாக்கை நான் சீல் பண்ணாமல் வச்சுட்டேன் வச்சுக்கோங்களேன், அதில் இருக்கிற இந்த குட்டி குட்டி பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து எல்லாத்துலேயுமே போய் ஒட்டிக்கும். அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணும்போது தான் என் நெயில்ஸில் வந்து அது ஒட்டிக்கும். அண்ட் ஓ மை காட், இஃப் யூ எவர் யூஸ்ட் ஹேர் ஃபைபர்ஸ் யூ வுட் நோ. சாதா நம்ம நெயிலில் டர்ட் கலெக்ட் ஆனால் கூட அதை வந்து எடுத்துடலாங்க, அதை க்ளீன் பண்ணலாம், ப்ரஷ் வச்சு ஏதாவது போகும். தீஸ் ஹேர் ஃபைபர்ஸ் ஆர் சச் கிரேசி பார்ட்டிகல்ஸ் தட் இட்ஸ் ஸோ டிஃபிகல்ட் டு க்ளீன் இட். பட் எனிவேஸ் இப்போ வந்து ஐ பர்ச்சேஸ் திஸ். ஸோ ஐ திங்க் இது வந்து உடையாமல் நான் பார்த்துக்கிட்டேன்னா இது ரொம்ப மெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கும்னு. பிகாஸ் டாப்பிக்கோட ஹேர் ஃபைபர்ஸ், இப்படி கொட்டுற ஹேர் ஃபைபர்ஸ், இப்படி ஒரு புஃப்னு அடிக்கிற ஹேர் ஃபைபர்ஸை விட இந்த வெர்ஷன் ஆஃப் யூஸிங் ஹேர் ஃபைபர்ஸ் இஸ் லைக் இட்ஸ் ஸோ மெஸ் ஃப்ரீ. But because I broke it and I continued using it, I made it so messy. But I think this will help me with that. இது ஒன்று வாங்கியிருக்கேன். Then I have restocked the Anastasia Beverly Hills brow pencil, which is something that I use for Madhi. But it doesn't matter which shade I use it in, because I kind of use a different technique to do Madhi's brows, which I feel like நான் வந்து ஒரு வீடியோவில் ஏற்கனவே பண்ணியிருக்கேன், ரேண்டமாக ஒரு மேக்கப் வீடியோலன்ட்டு. பட் டெஃபினெட்லி நான் அழகுமதியோட மேக்கப் லுக் எப்படி பண்ணுறேன்னு உங்களுக்கு ஒரு நாள் ஷூட் பண்ணி காட்டுவேன். அப்போ I'll show you the exact technique. பட் அதில் ஒரு ரொம்ப important ingredient or step is definitely this Brow Wiz skinny brow pencil, and I actually have it in the shade chocolate. Why do I have it in the shade chocolate? Because chocolate was on offer. Mathapadi, it doesn't matter which shade, I just need this consistency, and like I need to use it as a step to get my eyebrows to look like this, which is actually very natural in compared to how I otherwise, like this is like Aragumati's eyebrow. I do it very differently for Nakshatra, so that's how it works. And I also restocked on a mascara. So இது வந்து Maybelline-ஓட Hyper Curl mascara, which I've been using for many years. I love it for its price point. I like it a lot for how it makes my lashes look, and it's so easily available. Like I think literally Swiggy, Blinkit, அதிலேயே வந்து இது கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன், and you get it at like most stores near you. So it's beautiful. I buy the washable variant because I do not believe in waterproof mascara. I feel like, you know, the amount of friction or anything, and some people tell me அது நல்லா soak பண்ணி நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா குவிக்காக பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு. பட் I think I am just not that patient a person. ஸோ நீங்கள் என்ன மாதிரி பேஷன்ஸ் இல்லாமல் கொஞ்சம் சுரண்டி அதை எடுத்துருவீங்கன்னா ப்ளீஸ் ஸ்டிக் டு வாஷபிள் மஸ்காரா. இட்ஸ் நாட் ஆஸ் ஸ்மட்ஜிங் as you think it is. லைக் காஜல், ஐலைனர் கூட லைட்டாக ஸ்மட்ஜ் ஆகும் நம்ம நினைக்கலாம். மஸ்காரா இந்த வாஷபிள் வேரியண்ட் கூட பெருசாக ஸ்மட்ஜ் ஆகாது. ஈவன் இஃப் யூர் crying, until and unless you put it in your lower lash line, mascara won't bleed. ஸோ அதனால் இந்த மஸ்காரா இருக்குது. Then I bought this brush, which is actually so good. It's called the Feel Good Club, and really I feel so good buying this brush. இதில் வந்து இந்த ஆப்பிள் மேலெல்லாம் ஒரு நெட்டு போடுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு நெட்டு போட்டு வந்துச்சு. But it's actually so good. The bristles feel so perfect in a way that it's not too soft. It's actually a problem. Makeup brushes ஓட bristles வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்துச்சுன்னா அது ப்ராடக்டை பிக்கப்பே பண்ணாது, and sometimes அது because it doesn't pick up any product, it's not going to leave any product. So this is that perfect kind of like ஒரு ஃப்ரிக்ஷனும் இருக்குது, ப்ளஸ்
I feel like it's not, again ரொம்ப friction இருந்துச்சுன்னா அது sometimes நம்ம ஸ்கின்ல வைக்கும்போது சொரன்னு இருக்கும். இது ஸ்கின்ல வைக்கும்போது நல்லா இருக்கு, but I have confidence that it'll pick up a lot of products. கண்டிப்பாக ஒரு get ready with meல இதை பார்க்கலாம். Then there's a serum that I bought which is the rose glass skin mist. Oh, I said serum, sorry, it's a mist. So in the mist வந்து ரொம்ப நாளா நான் I think randomly நைக்காவே இந்த இன்ஸ்டாகிராமில் சில ஐட்டம்ஸை சஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு 6 ஐட்டம்ஸ் வரும், அதில் ஒரு ஐட்டமாக நான் இதை வந்து பார்த்துருந்துருக்கேன், ட்ரை பண்ணணுன்னு ஆசைப்பட்டேன். ரொம்ப நாளாக விஷ்லிஸ்ட்டில் போட்டு தென் I was just like, let me get it அப்படின்னு சொல்லி வாங்கியாச்சு. I was just so intrigued by that rose thing that was there. And then we have the final product for the day, which is by PAC brand oda. I wanted a brush that was going to be like a powder brush but also not so, okay, how do I get this to work? Ayyo idena ottikachu. Okay, I have to picturify it, I think. Okay, got it. So I wanted another powder brush. Like for example, this powder brush is so soft that I might even doubt whether it will pick up product. This was 211 by PAC. This was also on a great deal. So I just wanted a powder brush because I have 2 powder brushes that I keep alternating, but I have a feeling that one powder brush na pala varshama use panniterken Forever 52 it's slowly dying because it's not spreading the powder evenly. Konja puthu spread பண்ற மாதிரி இருக்கு. அதனால சரி ரெண்டு புது powder brushes வாங்கலாம்னு சொல்லி இத வாங்கி வச்சிருக்கேன் to kind of like get rid of those and start using these. But yes, we've come to the end of this video. இதுதான் இப்போதைக்கு நான் வாங்கின ஐட்டம்ஸ். இதோட லிங்க் எல்லாமே நாங்கள் வந்து it'll be tagged, like it's one of those things like it pops up and you can just go press on that and then you'll be directed to the product, and if in case you buy that product, YouTube will give me a commission. Now if you think on the commission kaga da I'm like, you know, showing you these products or idu na vaangirukkiradhu, or you know, some people will say like அது அவங்க வந்து ரொம்ப டெரிகேட்டரியாக சொல்லணும்னு நினைப்பாங்க, ஆனால் எனக்கு அது ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும். எவ்வளோம்மா வாங்கினேன் கூவி விற்கிற அப்படின்னு எனக்கு அது ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும். பட் உண்மை என்னென்னா, உங்களில் இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு 986 நான் என்ன சொல்கிறேன் 926 என்னவோ 1000 ஃபாலோவர்ஸ் இருக்கீங்கல்ல, நீங்கள் எல்லாருமே இந்த ப்ராடக்டை வாங்கினீங்கன்னா, லெட் மீ ஜஸ்ட் டேக் அன் எக்ஸாம்பிள், மேபி திஸ் ஒன், ஓகே, திஸ் சீரம், திஸ் மிஸ்ட், நீங்கள் எல்லாருமே இந்த ப்ராடக்டை வாங்கினீங்கன்னா அப்போ மேபி யூடியூப் எனக்கு கொடுக்குற கமிஷனில் இந்த ப்ராடக்டோட காஸ்ட் கவர் ஆகும். இல்லைனா that commission is such a small amount that of course it's a morale boost and everything, but otherwise it doesn't justify the reason why I'm even sharing this piece of information with you. But it's just a clarification that I like giving you guys, and I feel like இதெல்லாம் வந்து trivia. உங்களுக்கு எப்படி தெரியும், யார் சொல்வா, நான் சொன்னாதான் தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி. But thank you so much இவ்வளோ தூரம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு. virtual hugs to all of you, and கூடிய சீக்கிரம் இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம மீட் பண்ணலாம். ஓகே.